Good morning, students. We are discussing about halogen family elements in p block elements. So we have discussed about the properties, common properties of halogens, and I have given an intro on chlorine. We have seen manufacturing of chlorine and the physical properties of chlorine. Okay, let's see the chemical properties of chlorine. We know very well about all the members in the halogen family are very reactive, highly reactive. So halogen is the chlorine is the highly reactive element, so it can react with both metals and non-metals to form their chlorides. So all the halogens, in general, halogens react with the metals and non-metals to form halides. So chlorine reacts with metals and non-metals to form chlorides, corresponding chlorides. For example, sodium reacts with chlorine to form sodium chloride, and chlorine reacts with iron to form iron chloride. This is ferric chloride. Aluminum reacts with chlorine to form aluminum chloride, and copper reacts with chlorine to form copper chloride. These are the reaction of chlorine with metals. Let's see the reaction of chlorine with non-metal. So chlorine reacts with the non-metals like hydrogen to form hydrogen chloride, and chlorine reacts with the boron to form boron trichloride, with sulfur to form disulfur dichloride. So with the phosphorus to form two different chlorides, phosphorus trichloride and also phosphorus pentachloride. Arsenic reacts with chlorine to form arsenic trichloride, and stibbium react with chlorine to form SbCl3. Okay, stibbium is also called as antimony. Sb means stibbium, it's a Latin name. It is the symbol of antimony. Then affinity of hydrogen towards chlorine. So when burnt with the turpentine, it forms carbon and hydrochloric acid. When chlorine is burnt with turpentine, this is the molecular formula of turpentine. It is the organic compound. It forms carbon and hydrogen chloride or hydrochloric acid. Okay, so this shows the affinity of hydrogen towards chlorine. So when chlorine is burnt with turpentine, it forms carbon and hydrochloric acid. It forms dioxygen. Dioxygen means molecular oxygen. So it forms dioxygen when reacting with water in the presence of sunlight. In the presence of sunlight, chlorine reacts with water to form dioxygen and hydrogen chloride or hydrochloric acid. So when chlorine in water is exposed to sunlight, it loses its color and smell as the chlorine is converted into hydrochloric acid. So if you dissolve chlorine gas, so chlorine gas is greenish yellow color. So when chlorine gas is dissolved in water, you can get yellow colored solution of chlorine. So when you expose the chlorine water into sunlight, it loses its color and odor. So what is the smell of the chlorine? So irritating odor, that means pungent odor. So the pungent odor smell, the yellow color pungent odor and then color, yellow color enna pannikum adu loss pannikum, that chlorine water. So due to the formation of hydrochloric acid in the presence of sunlight. So this is the equation. Cl2 plus H2O gives O2, molecular hydrogen and hydrochloric acid. Then chlorine reacts with ammonia to give ammonium chloride, and some other products also formed. They are listed below. So first with the excess of ammonia, see, so two different categories. So first with the excess of ammonia, so next with excess of chlorine. With the excess of ammonia and with excess of chlorine. Ammonia reacts with chlorine to form ammonium chloride. This will happen in two steps. So first ammonia reacts with chlorine to form molecular nitrogen and hydrochloric acid. Then these two then hydrochloric acid reacts with ammonia further to form ammonium chloride. So this is the overall reaction. So ammonia reacts with chlorine to form ammonium chloride and molecular nitrogen.
So this is the reaction with excess of ammonia, reaction of chlorine with excess of ammonia. Now we are going to see the reaction of ammonia with excess of chlorine. So when ammonia reacts with the excess of chlorine, it will form nitrogen trichloride. So NCl3 means nitrogen trichloride along with the formation of hydrochloric acid. Then hydrochloric acid reacts further with ammonia to form ammonium chloride. So this is the overall reaction. So when excess of chlorine is allowed to react with ammonium, the compound formed is nitrogen trichloride and ammonium chloride. So we are discussing about the chemical properties of chlorine. So chlorine can act as oxidizing agent. So chlorine oxidizes hydrogen sulfide to sulfur and liberates bromine and iodine from iodides and bromides. Iodides, any iodide or bromide can be oxidized to bromine or iodine by chlorine. And chlorine can also oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. However, it does not oxidize fluorides. It can oxidize bromide and iodide, but chlorine cannot oxidize fluorides. Okay. So by the oxidation of bromides and iodides, it can form bromine and iodine. Then reaction with alkali like bases. Reaction of chlorine with alkalis or bases. First, chlorine reacts with cold dilute alkali. To give chlorine and hypochlorite. So this is hypochlorite. This is an example for hypochlorite. So O and Cl. So OCl irundhuchu appadina adu hypochlorite. So chlorine reacts with cold dilute alkali. So cold alkali, dilute alkali. For example, cold diluted sodium hydroxide to give chloride and hypochlorite. Chlorides like sodium chloride, chlorides like sodium chloride and hypochlorite. Right? So both the products will be formed. So in first step, while hot concentrated alkali, chlorides and chlorides are formed. So cold diluted அப்படினா chloride and hypochlorite form ஆகும். So cold dilute alkali means chloride and hypochlorite. Here hot concentrated alkali means chlorides and chlorides. Here hypochlorite, the only difference, hypochlorite, but here chlorides are formed. Okay, let's see the steps involved in this reaction. So first, chlorine will combine to water to form HCl and HOCl. So HOCl is nothing but hypochlorous acid. HCl means hypochlorous acid. Sorry, HOCl. HCl means hydrochloric acid. HOCl means hypochlorous acid. This is hypochlorous acid. So this is the preliminary test, preliminary step. So next, HCl reacts with the sodium hydroxide to form sodium chloride. So chloride form along with water. Then this HOCl reacts with NaOH to form NaOCl, sodium hypochlorite and water. See, first chlorine reacts with water to form HCl and HOCl. So again HCl தனியா sodium hydroxide react ஆகுது and then HOCl தனியா sodium hydroxide react ஆகுது. First HCl sodium hydroxide react ஆகும்போது NaCl sodium chloride form ஆகுது and then HOCl separator sodium hydroxide react ஆகும்போது NaOCl sodium hypochlorite will be formed. So the overall reaction is when chlorine reacts with the sodium hydroxide, it becomes sodium hypochlorite, that means chloride, hypochlorite and then sodium chloride along with water will be formed. Next, so this is the reaction of chlorine with hot concentrated alkali. So with hot concentrated alkali, chlorides will be formed. So inga pathinga appadina hypochlorite form ஆகுது
இதில் கோல்டு கண்டிஷனில் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் வில் பி ஃபார்ம்டு. பட் ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் கண்டிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோரேட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு. குளோரைட்ஸ் அண்டு குளோரேட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு. ஸோ சேம் ரியாக்ஷன் தான். ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இன்ட்டு 3 போட்டிருக்காங்க, 3 டைம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால. So here chlorine, this is the beginning, first reaction. So chlorine reacts with water to form HCl and hypochlorous acid. Then HCl hypochlorous acid என்ன ஆகுது, இண்டிவிஜுவலாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் ஆகுது. So when they react individually, so first it will form chloride, sodium chloride, when HCl reacts with sodium hydroxide. Then when HOCl reacts with sodium hydroxide to form NaOCl, sodium hypochlorite, sodium hypochlorite. Then the overall reaction. So again this sodium hypochlorite, 3 molecules of sodium hypochlorite will form sodium chlorate, sodium chlorate and sodium chloride. Okay, two different conditionல இந்த ரியாக்ஷனை அவங்க கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று கோல்டு டைல்யூட்டட் ஆல்கலி கூட. கோல்டு டைல்யூட்டட் ஆல்கலி கூட அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ஹைப்போக்ளோரைட் அண்ட் 1 குளோரைட். ஸோ 1 குளோரைடும் ஹைப்போக்ளோரைட்டும் ஃபார்ம் ஆகும், சோடியம் குளோரைடும் ஒரு ஹைப்போக்ளோரைட்டும் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். இதுவே ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் கண்டிஷனில் ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பர் ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலி chlorides and chlorates will be formed. So இது hot concentrated. So அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க 3ஆல், ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அதே ரியாக்ஷன் தான், பட் அடிஷ்னலாக ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பிங் நடக்குது. என்ன அப்படின்னா இந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் ரியாக்ட் ஆகி சோடியம் குளோரேட் அண்ட் சோடியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது. சோடியம் குளோரேட் அண்ட் சோடியம் குளோரைட் வில் பி formed. Okay, then oxidizing and bleaching action of chlorine. So chlorine can act as oxidizing agent and bleaching agent. So chlorine oda main use enadhu, it can be used in bleaching purposes. Okay, so first chlorine is a strong oxidizing agent and also strong bleaching agent because of the nascent oxygen. See, because it can produce nascent oxygen when it is mixed with water. So chlorine direct chlorine bleaching purpose use panna maataanga. Chlorine water can be used as a bleaching purpose. So when chlorine is dissolved in water, it will form hydrochloric acid and hypochlorous acid. Then that hypochlorous acid will form HCl and also nascent oxygen. This nascent oxygen is responsible for its bleaching ability. So bleaching ability of chlorine is due to the formation of nascent oxygen when it is mixed with water. So when chlorine is mixed with water or dissolved in water, it will produce nascent oxygen. So that nascent oxygen is responsible for its bleaching ability. So how? But if coloring matter is mixed with nascent oxygen, it produces colorless oxidation product. For the nascent oxygen என்ன பண்ணும், ஒரு கலரிங் மேட்டரை கலர்லெஸ் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுது. அதாவது ஃபைனலாக உனக்கு கலர்லெஸ் ப்ராடக்ட் உனக்கு கிடைக்கும். Then bleaching of chlorine is permanent. Already நம்ம சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ப்ளீச்சிங் பர்பஸஸ் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, பட் அது பார்த்திங்கன்னா பெர்மனன்ட் கிடையாது. பட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்மனன்ட். The bleaching of chlorine is permanent. It oxidizes ferrous salt to ferric, sulfides to sulfate, hydrogen sulfate to sulfur. So it can oxidize different compounds. How? It can oxidize ferrous salt into ferric salt, ferrous salt into ferric salt, and sulfite to sulfate, and then hydrogen sulfate to sulfur. So hydrogen sulfate and the hydrogen removal of hydrogen is oxidation. That's all. So this is ferric chloride. Ferric chloride is oxidized by chlorine to form, this is ferrous chloride. FeCl2 is ferrous chloride. எப்பவுமே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அயனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +2. So here oxidation number is +3. So here
oxidation is happening. So ferrous chloride is oxidized to ferric chloride by chlorine. So this is on the next sulfate. Is oxidizing sulfides to sulfates. Next one more reaction is given. See, இது எல்லாத்துக்குமே காமனாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. chlorine when mixed with water to form HCl and hypochlorous acid. So sulfate, ferrous sulfate. Here ferrous to ferric இல்லையா, ferrous salt ferric salt convert பண்ணுறதுக்கு one more example கொடுத்துருக்காங்க. This is ferrous salt. When ferrous salt reacts with the same, இங்கே H2SO4 is acting as a catalyst. H2SO4 sulfuric acid is here acting as catalyst. It will form ferric sulfate. This is ferrous sulfate, this is ferric sulfate. So here this oxidation is happening by hypochlorous acid which is produced by chlorine. So here oxidation is produced by chlorine. This is ferric salt, ferric sulfate along with hydrochloric acid and H2O. So this is overall reaction. ஸோ இது 2 ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களே, இந்த 2 ஸ்டெப்போட ஓவரால் ரியாக்ஷன் இது. ஸோ ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் when added with chlorine in the presence of H2SO4 it will be converted to ferric sulfate. Okay, then see one more reaction. This means 2 step. Sulfide, this is sodium sulfide. Sodium sulfide is oxidized to sodium sulfate. சல்ஃபேட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பிகினிங் ஸ்டெப் இது தான். chlorine dissolved in water to form HCl and HOCl. Then Na2SO3 sodium sulfide when added to hypochlorous acid. HOCl is hypochlorous acid. It will form Na2SO4. So Na2SO4 is nothing but it is sodium sulfate. So this is overall reaction. Sodium sulfide reacts with chlorine, oxidized by chlorine to form sodium sulfate along with the formation of hydrochloric acid. So next last one, hydrogen sulfide. இது என்ன பண்ணுது, sulfur oxidize பண்ணுது. Here hydrogen sulfide, so when treated with chlorine it will form sulfur. So these are the oxidizing properties of chlorine. Next, preparation of bleaching powder. So what is meant by bleaching powder? So bleaching powder இப்போ nowadays பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொரோனா டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் ஏதோ ஒரு ஐசோலேஷன் ஏரியா இருக்குது, COVID-19 யாராவது அஃபெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஒரு பவுடர் ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க இல்லையா. அதேமாதிரி இந்த வாட்டர் டேங்க் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க இல்லையா. அந்த லிக்விட் எல்லாமே என்னது, ப்ளீச்சிங் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ண லிக்விட் தான் அது. அதேமாதிரி அந்த பவுடர் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர். ஸோ நவ் we are going to discuss about how to prepare bleaching powder. So bleaching powder is produced by passing chlorine gas through dry slacked lime. So what is meant by slacked lime? Slacked lime is calcium hydroxide. சுண்ணாம்பு கல்லில் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி ஊற்றி வச்சோம் அப்படின்னா உனக்கு அந்த மாவு மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இல்லையா வாலில் கோட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுதான் என்னது, ஸ்லாக்டு லைம். ஸோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ ட்ரை பண்ண கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வழியாக குளோரின் கேஸை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு ஃபார்ம் ஆகும். தட் கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு இஸ் நத்திங் பட் ப்ளீச்சிங் பவுடர், ரைட். Then displacement redox reaction. Displacement come redox reaction. So redox reactions are nothing but both oxidation and reductions are taking place in that case. So in displacement redox reactions, chlorine displaces bromine from bromides and iodine from iodide salt. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான், உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கும் பாரு. ஸோ பிகினிங்லேயே உங்களுக்கு பார்த்துருப்போம் ஹியர்.
ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் திரும்பவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்டர் செப்பரேட் டைட்டில். Displacement redox reactions. Chlorine displaces bromine from bromide and iodine from iodide. So iodine from potassium iodide, so bromine from potassium bromide with the help of chlorine. Next, so formation of addition compounds. So how addition compounds are formed by chlorine? How can addition compounds are formed by chlorine? So addition compounds, so எந்த ஒரு எலிமினேஷனுமே இருக்காது அதில். ஸோ ரெண்டு CA plus B gives AB, that's all. AB plus C give ABC. So this is an example for addition reaction. So chlorine forms addition products with sulfur dioxide, carbon monoxide and ethylene. It forms substituted products with alkanes, arenes. Substituted product வேறு, addition product வேறு. ஸோ addition product அப்படின்னா இப்போ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுக்குள்ள குளோரின் அப்படி கம்பைன் ஆகிக்கும். சப்ஸ்டிடியூட்டட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணி அங்கே போய் ஒரு குளோரின் ஆக்குபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது சப்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா addition reaction தான். So it can form addition compounds with sulfur dioxide and carbon monoxide and ethylene, but it can form substituted product with alkane and arene. alkenes கூடயும் substituted product அது ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அது ரெண்டுமே இப்போ பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் addition reaction of chlorine. So addition reaction of chlorine. So sulfur dioxide combines with chlorine to form sulfuryl chloride. SO2Cl2 is sulfuryl chloride. Carbon monoxide combines with chlorine to form carbonyl chloride, COCl2. Next, this is also addition reaction. Ethylene. This is ethylene or acetylene. It combines with 2 chlorine. So either side ரெண்டு சைடுமே என்ன ஆகும், இந்த molecular formula என்ன, C double bond C, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகுது இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கார்பன் கூட என்ன ஆகும், ஒவ்வொரு குளோரின் ஆட் ஆகிக்கும். இந்த டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டாக மாறிக்கும். திஸ் டபுள் பாண்ட் வில் பிகம் சிங்கிள் பாண்ட். தென் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல என்னது, அடிஷன் ரியாக்ஷன். Then substitution reaction. So chlorine can form substituted products with alkanes and arenes. Alkanes and arenes என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? எஸ். ஸோ alkanes அப்படின்னா எல்லாமே என்னது, அலிஃபேட்டிக். ஸோ arenes அப்படின்னா அரோமேட்டிக். அலிஃபேட்டிக் அரோமேட்டிக் பற்றி டீட்டெயில் நம்ம லாஸ்ட் இயரில் படிச்சிருக்கோம். So this is methane. So when methane is reacted with chlorine to form methyl chloride and HCl. So this is benzene. C6H6 is benzene. When it reacts with chlorine to form chlorobenzene. C6H5Cl is chlorobenzene and HCl. That's all about chemical properties of chlorine. Next, uses of chlorine. The main use of chlorine is it is used as disinfectant to purify water, to purify drinking water. இப்போ காவேரி வாட்டர்லாம் சம்டைம்ஸ்